Imagina que hoy mismo recibes un puñado de monedas como cambio después de comprar un café. Sin mirarlas, las guardas en el bolsillo y sigues con tu día. Pero, ¿y si una de esas monedas fuera un centavo Lincoln de 1939 sin marca de seca? Mientras la mayoría de las personas gastan estas monedas sin pensarlo dos veces, los coleccionistas saben que algunas pueden esconder un valor extraordinario. Esa es la diferencia entre un gastador y un verdadero buscador de tesoros. Cada día, monedas potencialmente valiosas desaparecen de circulación porque nadie se detuvo a observarlas. Y esa podría ser la oportunidad que tú estás dejando escapar en este mismo instante. Antes de continuar, haz algo rápido. Si tienes un frasco con monedas antiguas, una alcancía olvidada o una caja heredada de algún familiar, revísala después de este video. Podría parecer una simple moneda de un centavo, pero algunas piezas han sorprendido incluso a expertos con características que las convierten en auténticas joyas numismáticas. El centavo Lincoln de 1939 sin marca de seca fue producido en la Casa de Moneda de Filadelfia, una instalación que durante aquella época no colocaba marca de seca en sus monedas. A simple vista parece una moneda común, pero detrás de ese diseño clásico se esconde una historia fascinante. Estados Unidos aún se recuperaba de la Gran Depresión y millones de monedas fueron acuñadas para mantener el comercio en movimiento. Sin embargo, entre esa enorme producción aparecieron ejemplares con errores extremadamente difíciles de encontrar. Aquí es donde comienza la verdadera búsqueda del tesoro. Algunos coleccionistas persiguen durante años monedas con un fuerte doble acuñado en las letras o en la fecha. Otros buscan grietas de troquel que recorren la superficie como si fueran pequeñas cicatrices metálicas. También existen piezas con desplazamientos del lisón y detalles, errores de alineación débiles provocados por el desgaste de los troqueles. Cada uno de estos defectos puede convertir una moneda ordinaria en una pieza muy deseada. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has recibido un centavo y ni siquiera lo has mirado? Es curioso pensar que muchas personas revisan obsesivamente los precios de acciones o criptomonedas, pero ignoran una moneda que puede estar justo frente a ellas. A veces, el verdadero tesoro pesa apenas unos gramos. Los expertos suelen describir ciertos ejemplares del centavo Lincoln de 1939 como auténticos fantasmas del mercado. No porque sean invisibles, sino porque aparecen muy pocas veces en ventas importantes. Muchos permanecen durante décadas en colecciones privadas o simplemente siguen olvidados en viejas latas de monedas. Esa escasez aumenta el interés cada vez que uno de ellos sale al mercado con una combinación excepcional de conservación y errores de acuñación. El estado de conservación también juega un papel decisivo. Una moneda con brillo original, detalles perfectamente definidos, y un error poco común puede captar inmediatamente la atención de los coleccionistas más exigentes. Cuando varios compradores compiten por la misma pieza, el resultado puede ser una intensa batalla de ofertas. Y aquí llega la parte que más despierta la imaginación. Algunos ejemplares extraordinarios, especialmente aquellos con errores espectaculares y conservación sobresaliente, han alimentado estimaciones y expectativas que alcanzan cifras cercanas a los $739,000 en el mercado especializado. No significa que cualquier centavo de 1939 tenga ese valor, pero demuestra hasta dónde puede llegar el interés por una combinación verdaderamente excepcional de rareza, autenticidad y demanda. Así que no subestimes el poder de una pequeña moneda de cobre. Lo que para alguien representa apenas un centavo, para otro puede convertirse en una pieza histórica con un enorme atractivo para los coleccionistas. El mercado continúa evolucionando y cada vez más personas buscan monedas raras antes de que desaparezcan definitivamente en colecciones privadas. Antes de terminar, vuelve a pensar en ese cajón lleno de monedas antiguas. Tal vez lleve años esperando a que alguien descubra el pequeño tesoro escondido entre el cambio cotidiano.
porque las oportunidades no siempre llegan envueltas en oro. A veces llegan disfrazadas de un humilde centavo. Y si crees que esta historia es sorprendente, espera descubrir la próxima moneda ultra rara que ha dejado sin palabras incluso a los coleccionistas más experimentados. Podría ser todavía más difícil de encontrar y su historia podría cambiar por completo la forma en que vuelves a mirar tu propio cambio. No querrás perdértela. YSI la moneda que alguna vez recibiste como cambio valiera más que una casa de lujo. La mayoría de las personas gasta un centavo sin pensarlo dos veces. Los coleccionistas, en cambio, saben que un solo detal puede cambiarlo todo. Mientras unos ven una simple moneda, otros ven una oportunidad extraordinaria. Ahora imagina descubrir que una moneda Lincoln Delaware 1968 con marca de Sika ha permanecido oculta durante décadas, esperando aparecer en el lugar menos esperado. Antes de seguir viendo este video, piensa por un momento, ¿todavía conservas ese viejo frasco lleno de monedas? Tal vez la respuesta a una gran sorpresa esté justo ahí. La Lincoln Penny de 1968 con marca S fue acuñada en la Casa de Moneda de San Francisco durante un periodo importante para la numismática estadounidense. Aunque millions fueron producidas, muy pocas sobrevivieron en conditions excepcionales, y un número todavía menor presenta errors de acuñación que despiertan el interés de los coleccionistas más experimentados. Es precisamente esa combinación entre conservación impecable y errors auténticos la que convierte a ciertos países en auténticos fantasmas del mercado. Entre los errors más buscados destacan el doble troquel visible en algunas letras y números, el desentrado parcial del destino, las gritas de cuno, los golpes de troquel y las animalias producidas durante la fabricación. Incluso pequeños detalles, como una marca de Sika bien definida acompañada por una superficie casi perfecta, pueden marcar una enorme diferencia para los especialistas. Y aquí liga una pregunta importante. ¿Cuántas veces has revisado con atención una moneda antes de guardarla o gastarla? La mayoría jamás lo hace. Ahora viene un detalle que sorprende incluso a muchos coleccionistas. Algunas monedas aparentemente comunes terminan siendo mucho más difíciles de encontrar que otras consideradas famosas. Escasez real en grados de conservación extremadamente altos hace que la competencia entre compradores aumente cuando aparece un ejemplar sobresaliente. No es extraño que las subastas despierten auténticas batallas entre coleccionistas decididos a completar sus colecciones. Haz una pausa por unos segundos y revisa ese cajón donde guardas monedas antiguas. Sí, ahora mismo. Puede parecer una simple acumulación de cambio, pero para un coleccionista experimentado representa una posible búsqueda del tesoro. Después de todo, la diferencia entre un centavo común y una pieza excepcional puede estar en un detalle que apenas se aprecia a simple vista. En Internet circulan afirmaciones sobre ejemplares extraordinarios que podrían alcanzar cifras cercanas a los $768,000 cuando reúnen características extremadamente inusuales, errors auténticos y una conservación excepcional. Sin embargo, esas cifras representan casos extraordinarios y siempre dependen de una autenticación profesional, del estado real de la moneda y de la demanda existente en una subasta. Precisamente por eso, nunca conviene asumir que cualquier moneda de 1968 con marca tiene ese valor, pero tampoco es buena idea ignorarla sin examinarla cuidadosamente. El mercado de monedas raras continúa atrayendo nuevos coleccionistas, y cada año aumenta el interés por países difíciles de encontrar. Lo que hoy parece un simple centavo podría convertirse mañana en la estrella de una colección cuidadosamente estudiada. Así que la próxima vez que recibas cambio, míralo dos veces antes de gastarlo. Podrías estar dejando escapar una oportunidad única. Si creas que esta historia era increíble,
espera a descubrir la próxima moneda ultra rara que podría estar escondida en los bolsillos de millones de personas. No quieres perdértela. Imagina esto por un momento. Dos personas reciben el mismo centavo de 1978 como cambio. Una lo gasta sin pensarlo. La otra lo guarda por simple curiosidad. Años después, ese pequeño gesto marca la diferencia entre perder una oportunidad extraordinaria y descubrir una paisa que podría despertar el interés de los coleccionistas más exigentes. La pregunta es sencilla. ¿Cuál de esas dos personas serías tú? Antes de que termine este video, quizá quieres revisar ese frasco de monedas olvidado en tu casa, porque un centavo común puede esconder detalles que la mayoría jamás nota. Durante décadas, millones de centavos Lincoln Delaware 1978 sin marca de seca circularon por todo Estados Unidos. A simple vista parecen idénticos, pero algunos ejemplares presentan características tan inusuales que han captado la atención de especialistas y coleccionistas. Lo más sorprendente es que muchas de estas monedas han pasado de mano en mano sin que nadie suspecte que escondían algo fuera de lo normal. Mientras unos las utilizan para comprar un simple dulce, otros las examinan cuidadosamente buscando señales capaces de cambiar por completo su valor. Ahora viene la parte realmente fascinante. Algunos ejemplares muestran un fuerte doble acuñado en letras o números, donde ciertos detalles parecen duplicarse bajo aumento. Otros presentan un desgaste normal del troquel que produce superficies poco comunes, líneas adicionales o una apariencia diferente en determinadas zonas del destino. También existen monedas con concentrados de acuñación, gritas de troquel, exceso de metal y otras anomalias que convierten una paisa ordinaria en un verdadero objeto de deseo para el mercado numismático. Haz una pausa por unos segundos. Sí, ahora mismo. Tienes un recipiente lleno de monedas olvidadas. Quizá ese centavo que siempre consideraste insignificante esté esperando ser observado con una buena lupa. A veces el mayor tesoro permanece escondido precisamente donde nadie piensa buscar. El centavo Lincoln Delaware 1978 sin marca de seca fue producido en enormes cantidades, pero eso no significa que todos sean iguales. En el mundo de la numismática, la rareza no siempre depende de cuántas monedas fueron fabricadas, sino de cuántas sobrevivieron con errores extraordinarios y en un estado de conservación excepcional. Esa combinación convierte algunos ejemplares en auténticos fantasmas del mercado. Aparecen muy pocas veces y, cuando finalmente salen a subasta, generan una intensa competencia entre coleccionistas. Y aquí es donde todo cambia. Algunos informes y rumores dentro del mundo del coleccionismo han alimentado la idea de que un ejemplar verdaderamente excepcional, con un error extraordinario y conservación sobresaliente, podría alcanzar cifras sorprendentes, incluso acercándose a los $778,000 en circunstancias extraordinarias. Sin embargo, la inmensa mayoría de los centavos de 1978 valen solo unos centavos o unos pocos dólares, por lo que cualquier afirmación sobre valores extremos siempre debe verificarse con una autenticación profesional y resultados reales de subastas. Déjame hacer otra pregunta. ¿Cuántas monedas has dejado pesar durante toda tu vida sin observarlas con atención? Tal vez la próxima ya esté en tu bolsillo. Suena increíble, pero muchos descubrimientos importantes comenzaron exactamente así, con alguien que decidió mirar una moneda durante unos segundos más. El mercado de monedas raras continúa atrayendo nuevos coleccionistas cada año, y los países con errores auténticos siguen despertando un enorme interés. Mientras algunos continúan viendo simples centavos, otros encuentran historia, exclusividad y oportunidades de colección donde nadie más las ve. La diferencia casi siempre está en el conocimiento. Así que,
Antes de gastar tu próximo centavo de 1978 sin marca de seca, obsérvalo cuidadosamente. Examina la fecha, las letras, el retrato de Lincoln y cada pequeño detalle. Nunca sabes cuando una aparente moneda común puede sorprender con una característica extraordinaria. Si crees que esta historia fue impresionante, espera a descubrir la próxima moneda ultra rara que podría estar escondida en la circulación y que ha dejado sin palabras incluso a experimentados coleccionistas. No quieres perdértela. Si la moneda que alguna vez usaste para comprar un café pudiera valer mucho más de lo que imaginas. La mayoría de las personas recibe un centavo de 1979, lo mira por un segundo y lo gasta sin pensarlo. Un coleccionista, en cambio, hace exactamente lo contrario. Lo examina con cuidado, porque sabe que, en ocasiones extraordinarias, una pequeña diferencia puede cambiarlo todo. Antes de seguir escuchando, haz algo. Si tienes un frasco con monedas o un viejo monedero guardado en casa, revisalo cuando termine este video. La próxima moneda que encuentres podría sorprender mucho más de lo que esperas. El centavo Lincoln Delaware 1979 sin marca de seca fue producido en la Casa de Moneda de Filadelfia, donde en aquella época las monedas de un centavo normalmente no llevaban letra identificadora. Eso significa que la ausencia de una marca de seca, por sí sola, no convierte la moneda en una rareza. Sin embargo, existen ejemplares con errores de acuñación y estados de conservación excepcionales que despiertan un enorme interés entre los coleccionistas más experimentados. Aquí es donde comienza la verdadera búsqueda del tesoro. Algunos centavos de 1979 presentan errores poco comunes que pueden incrementar significativamente su atractivo. Entre ellos se encuentran acuñaciones descentradas, grietas de cuno, duplicaciones visibles en algunos detalles del diseño, errores de laminación y monedas acuñadas sobre cospiales defectuosos. Cada uno de estos errores cuenta una historia diferente, una historia nacida en apenas una fracción de segundo dentro de una prensa de acuñación que produce millones de monedas. Y ahora viene la pregunta que muchos nunca se hacen. ¿Cuántas personas han gastado una de estas monedas especiales sin siquiera mirarla? Probablemente miles. Esa es precisamente la diferencia entre quien ve un simple centavo y quien reconoce una posible pieza de colección. Parece increíble, pero el mayor enemigo de estas monedas no es el tiempo. Es la falta de atención. Detente un momento. Piensa en ese cajón donde guardas monedas olvidadas. Tal vez llevan años esperando a que alguien las observe con detenimiento. Después de todo, el cambio que hoy parece insignificante podría esconder una historia fascinante. Los especialistas también prestan enorme atención al estado de conservación. Una moneda sin circular, con brillo original y sin desgaste, puede ser mucho más visible que otra con el mismo ano pero muy deteriorada. En el mundo de la numismática, la calidad suele marcar una diferencia enorme. En Internet circulan historias sobre centavos de 1979 con valores extraordinarios, incluso cifras cercanas a los $779,000. Sin embargo, es importante entender que esas cantidades no representan el valor normal de cualquier centavo de 1979. Los precios más altos suelen depender de una combinación extremadamente inusual de autenticidad, un error excepcional, conservación sobresaliente y una venta en una subasta donde varios coleccionistas compiten intensamente por la misma pieza. Así que la próxima vez que recibas un centavo como cambio, no lo descartes tan rápido. Examina la fecha, observa los detalles, busca anomalias y, si encuentras algo fuera de lo común, considera pedir la opinión de un experto antes de tomar cualquier decisión. Porque las grandes historias del coleccionismo comienzan exactamente así,
con una moneda aparentemente común que termina sorprendiendo a todos. Y esto apenas es el comienzo. En el próximo video descubrimos otra moneda estadounidense que ha desconcertado a coleccionistas durante décadas y que podría esconder un secreto todavía más extraordinario. Asegúrate de suscribir, porque la próxima joya numismática podría estar esperando mucho más cerca de lo que imaginas. YSI la moneda que alguna vez dejaste como propina, guardaste en un frasco o recibiste como cambio pudiera valer mucho más de lo que imaginas. La mayoría de las personas ve un centavo de 1988 sin marca de seca y piensa que no tiene importancia. Lo gastan sin pensarlo dos veces. Pero los coleccionistas saben que, en circunstancias muy específicas, una simple moneda puede convertirse en el centro de una intensa competencia entre expertos. La diferencia entre quien gasta una moneda y quien la examina con atención puede ser enorme. Antes de seguir escuchando, piensa por un momento. ¿Tienes un frasco con monedas olvidadas en casa? Quizá si el momento de revisarlo. El centavo Lincoln Delaware 1988 sin marca de seca fue acuñado en Filadelfia, donde tradicionalmente no se colocaba una marca de seca en este tipo de monedas. Se produjeron millones de ejemplares, por lo que la versión común tiene un valor muy cercano a un centavo. Sin embargo, la historia cambia por completo cuando aparecen errores de acuñación poco comunes que transforman una moneda ordinaria en una pieza extraordinaria para el mercado numismático. Aquí comienza la verdadera búsqueda del tesoro. Los especialistas prestan especial atención a errores como el doble troquel, las gritas de cuno, las descentraciones, las rotaciones inusuales, las anomalias en las letras, los errores de alineación y, sobre todo, las varieties extremadamente escasas que sobreviven en estados de conservación excepcionales. Cada uno de estos detalles puede marcar una diferencia enorme en el interés de los coleccionistas. Y es precisamente esa combinación de rareza, autenticidad y excelente conservación la que puede convertir una moneda aparentemente común en una pieza muy codiciada. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cuántas veces has recibido cambio en una tienda sin mirar las monedas? Y es curioso cómo buscamos descuentos de unos pocos dólares, pero dejamos pasar monedas que podrían despertar el interés de importantes coleccionistas. Parece un chiste, pero muchas historias de grandes hallazgos comenzarán exactamente así, con alguien revisando el contenido de un viejo cajón. Los expertos llaman a ciertas varieties auténticos fantasmas del mercado. No porque no existen, sino porque aparecen muy pocas veces. Algunas permanecen ocultas durante décadas dentro de colecciones privadas, mientras otras simplemente circulan sin que nadie note sus características especiales. Cuando finalmente una de estas piezas sale a la luz y supera todas las verificaciones profesionales, el interés puede crecer rápidamente entre compradores especializados. Ahora imagina descubrir una moneda con una combinación excepcional de errores, perfectamente conservada y certificada por una empresa reconocida. Es en ese escenario donde aparecen cifras que llaman la atención de todo el mundo numismático. En Internet circulan afirmaciones sobre ejemplares que podrían alcanzar valores cercanos a los $788,000, pero esas cifras corresponden únicamente a casos extraordinarios y requieren características muy específicas, autenticación profesional y una fuerte competencia entre compradores. La inmensa mayoría de los centavos de 1988 no alcanza ese nivel de precio. Antes de continuar, haz una pausa. Si tienes monedas guardadas, revísalas hoy mismo. Observa la fecha, examina las letras con una lupa y busca cualquier detalle fuera de lo normal. Nunca sabes cuándo una pequeña diferencia puede despertar el interés de un especialista. La paciencia suele ser la mejor herramienta de un verdadero coleccionista.
La historia del centavo Lincoln Delaware 1988 demuestra que el valor no siempre depende de la edad de una moneda. A veces depende de un diminuto error que sobrevivió al proceso de acuñación y logró escapar a millones de ojos durante años. Esa posibilidad mantiene viva la emoción de miles de coleccionistas que siguen revisando cada moneda con la esperanza de encontrar la siguiente gran sorpresa. El mercado continúa evolucionando y cada nueva subasta demuestra que los países más raros siguen despertando una enorme pasión entre los coleccionistas. Tal vez el próximo descubrimiento on esté esperando en un bolsillo, en una alcancía o en un viejo frasco de monedas olvidadas. YSI crees que esta historia fue sorprendente. Espera a conocer la próxima moneda ultra rara que podría cambiar por completo la forma en que ves tu cambio diario. No quieres perdértela. YSI el centavo que alguna vez usaste para pagar un café, una bebida o lo dejaste olvidado en el fondo de un cajón fuera mucho más valioso de lo que jamás imaginaste. Miles de personas siguen gastando monedas todos los días sin detenerse a observar un pequeño detalle que podría cambiarlo todo. Mientras unos ven solo un centavo común, los coleccionistas ven una oportunidad extraordinaria. Esa es la diferencia entre quien gasta sin mirar y quien descubre un auténtico tesoro escondido. Hoy conocerás la historia del Lincoln Penny de 1990 con marca de cerca de una moneda que, bajo circunstancias muy específicas y con ciertos errores de acuñación, ha despertado el interés de los especialistas y ha generado una auténtica fiebre entre los coleccionistas. Algunos ejemplares excepcionales han alcanzado cifras sorprendentes en el mercado, y antes de terminar este video entenderás por qué nadie debería ignorar esta pequeña moneda. El Lincoln Penny de 1990 con marca D fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver, una instalación conocida por producir millones de monedas destinadas a la circulación diaria. A simple vista parece una paisa completamente normal. Su retrato de Abraham Lincoln es familiar para cualquier estadounidense, y su reverso con el memorial de Lincoln no llama demasiado la atención. Sin embargo, en ocasiones muy poco frecuentes, el proceso de fabricación de pequeñas animalias capaces de transformar una moneda ordinaria en una paisa extraordinariamente buscada. Aquí es donde comienza la verdadera historia. Los expertos buscan señales que la mayoría de las personas jamás notaría. Uno de los errores más comentados es la duplicación en las inscripciones, especialmente en la palabra liberty, en la fecha o en el lema in God we trust. Cuando esta duplicación proviene del troquel y no de un simple desgaste, el interés del mercado aumenta considerablemente. Pero eso no es todo. También existen monedas con gritas de troquel, desplazamientos durante la acuñación, errores de alineación, acuñaciones descentradas y ejemplares con un brillo excepcional conservados durante décadas sin circular. La combinación entre una condición casi perfecta y un error auténtico es precisamente lo que puede convertir una moneda aparentemente común en una auténtica joya numismática. Haz una pausa por un momento. Sí, ahora mismo. Tienes un frasco lleno de monedas, una alcancía antigua o una caja donde guardas cambio. Tal vez el próximo centavo que observes merezca mucha más atención de la que imaginabas. Lo curioso es que muchas personas revisan billetes con cuidado, pero casi nadie presta atención a los centavos. Y justamente ahí suele esconderse la sorpresa. Los coleccionistas llaman a algunas de estas monedas verdaderos fantasmas del mercado porque aparecen muy pocas veces en condiciones excepcionales. Cuando un ejemplar reúne un error importante, una conservación sobresaliente y una certificación profesional de alto nivel, la competencia entre compradores puede intensificarse rápidamente. Esa combinación de factores es la que hace que ciertos países sean perseguidos durante años. Ahora viene la pregunta que todos esperan.
Puede un Lincoln penny de 1990 con marca de valer cientos de miles de dólares. En casos extremadamente raros, cuando presenta un error extraordinario, una autenticación profesional y una calidad prácticamente perfecta, algunos especialistas hablan de un potencial que podría acercarse a cifras de hasta $790,000 en un escenario Delaware mercado excepcional. No significa que cualquier moneda de 1990 alcance ese valor, pero demuestra como una pequeña diferencia durante la fabricación puede cambiar completamente el destino de una simple pieza de un centavo. Y aquí aparece otro detalle que muchos pasan por alto. La autenticación es fundamental. Existen monedas donadas después de salir de la casa de moneda que pueden parecer errores auténticos, pero no tienen el mismo valor para los coleccionistas. Por eso, antes de sacar conclusions, siempre es recomendable que cualquier ejemplar sospechoso sea evaluado por especialistas en numismática y certificado por una empresa reconocida. Déjame hacer otra pregunta. ¿Cuántas monedas has recibido como cambio durante el último mes? Probablemente muchas. ¿Y cuántas revisas con atención? Exactamente. Esa diferencia de unos cuantos segundos podría significar descubrir una pieza que miles de personas dejarán pasar sin siquiera observarla. El mercado de las monedas raras continúa atrayendo nuevos coleccionistas cada año. A medida que aumenta el interés por los errores de acuñación y las piezas difíciles de encontrar, los ejemplares realmente escasos siguen captando la atención de inversionistas y apasionados de la numismática. Lo que hoy parece un simple centavo puede convertirse mañana en el centro de una intensa competencia entre compradores especializados. Así que antes de volver a gastar tu próximo Lincoln penny de 1990 con marca D, obsérvalo cuidadosamente. Examina la fecha, la marca de SICA, las letras, los bordes y cualquier detalle fuera de lo común. Tal vez tengas en tus manos una moneda que ha permanecido oculta durante décadas esperando ser descubierta. Si creas que esta historia era sorprendente, espera a conocer la próxima moneda de nuestra serie. Existe otra pieza estadounidense aún más misteriosa, con un error tan raro que muchos coleccionistas han pasado toda una vida buscándola sin éxito. Asegúrate de suscribir, porque esa increíble historia podría cambiar para siempre la forma en que miras el cambio que llevas en el bolsillo. Cada día, millones de personas reciben un centavo como cambio y lo dejan olvidado en el fondo de un bolsillo, una cartera o un frasco en la cocina. Para la mayoría, es solo una moneda sin importancia. Pero para un coleccionista informado, ese mismo centavo podría representar una oportunidad extraordinaria. Ahora imagina esto por un momento. Si uno de esos centavos fuera un Lincoln penny de 1995 sin marca de SICA con un error excepcional. Mientras unos lo gastan sin pensarlo dos veces, otros revisan cuidadosamente cada detalle y descubren pequeñas fortunas ocultas. Esa es la diferencia entre quien simplemente gasta y quien realmente sabe lo que tiene en sus manos. Lo más sorprendente es que muchas personas todavía desconocen que ciertas variantes extremadamente raras han despertado un enorme interés entre los coleccionistas más experimentados. Antes de continuar, haz una pausa por unos segundos. Vía ese frasco de monedas, abre tu billetera o revisa el cajón donde guardas el cambio. Puede sonar exagerado, pero así comienzan muchas historias increíbles dentro del mundo de la numismática. Una moneda aparentemente común puede esconder características que cambian completamente su valor. Y cuando hablamos del Lincoln penny de 1995 sin marca de SICA, estamos entrando en un territorio donde los pequeños detalles pueden marcar una diferencia gigantesca. El Lincoln penny de 1995 sin marca de SICA fue producido en la Casa de Moneda de Filadelfia,
donde tradicionalmente los centavos circulaban sin lavar una letra identificando su origen. A simple vista parece un centavo completamente normal. El retrato de Abraham Lincoln luce idéntico al de millones de monedas acuñadas ese mismo año. Sin embargo, algunos ejemplares desarrollaron errores durante el proceso de fabricación que hoy son considerados auténticos fantasmas del mercado porque aparecen muy pocas veces y desaparecen rápidamente cuando llegan a manos de coleccionistas especializados. Entre los errores más buscados destaca el famoso double die obverse, conocido por presentar un evidente desdoblamiento en las inscripciones, especialmente en las palabras liberty y in God we trust. También existen ejemplares con fuertes desplazamientos de acuñación, gritas de troquel, múltiples fisuras, acuñaciones descentradas y anomalias provocadas por el desgaste extremo de los troqueles. Cada uno de estos errores convierte una moneda común en una pieza totalmente diferente dentro del mercado numismático. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has recibido un centavo de 1995 y jamás lo observaste con una lupa? La mayoría de las personas ni siquiera mira la fecha antes de volver a guardarlo. Esa simple costumbre puede hacer que una verdadera joya numismática termine nuevamente en circulación. Resulta curioso como algo que apenas compra un caramelo puede convertirse en la obsesión de un coleccionista dispuesto a pagar una suma impresionante. Los especialistas explican que la rareza no depende únicamente del año de fabricación. La verdadera escasez aparece cuando un error específico logra escapar de los controles de calidad y, además, sobrevive durante décadas en excelentes conditions. Esa combinación convierte ciertos ejemplares en auténticos sobrevivientes históricos. Mientras millones de monedas fueron desgastadas por el uso diario, unas pocas permanecieron casi intactas, conservando cada pequeño detalle que los expertos buscan durante las certificaciones profesionales. Aquí viene la parte que ha despertado una enorme tensión entre coleccionistas de todo Estados Unidos. Algunos ejemplares extraordinarios, con errores muy poco frecuentes, excelente conservación y certificaciones de alto nivel, han sido asociados con estimaciones que alcanzan hasta los $795,000 dentro del mercado especializado. No significa que cualquier centavo de 1995 tenga ese valor, pero demuestra el enorme impacto que pueden tener la rareza, el estado de conservación y un error auténtico cuando coinciden en una sola moneda. Así que la próxima vez que recibas un centavo como cambio, no lo mires como una simple moneda. Obsérvalo con paciencia, revisa las letras, la fecha, los bordes y cualquier detalle inusual. Tal vez ese pequeño centavo haya esperado décadas para ser descubierto precisamente por ti. En el mundo de la numismática, las oportunidades aparecen cuando otros dejan de prestar atención. Ysite apasiona descubrir monedas capaces de transformar un simple bolsillo en una historia extraordinaria, asegure de seguir acompañándonos, porque en nuestro próximo recorrido conocerás otra moneda estadounidense tan rara que incluso muchos coleccionistas veteranos jamás han tenido la oportunidad de verla en persona. Ysi la moneda que alguien usó esta mañana para comprar un café pudiera valer mucho más que una casa de lujo. Mientras millones de personas gastan sus centavos sin siquiera mirarlos, un pequeño grupo de coleccionistas revisa cada detalle con la esperanza de encontrar una auténtica joya escondida. Y aquí está la pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Estás seguro de que nunca pasó por tus manos un centavo Lincoln Delaware 1997 con marca D? La mayoría lo ignoraría. Un verdadero coleccionista jamás lo haría. Esa diferencia entre gastar y conservar puede representar una oportunidad extraordinaria.
Lo más sorprendentes que algunas variantes con errores excepcionales han despertado un enorme interés entre especialistas, y ciertos ejemplares extraordinarios han sido relacionados con cifras que pueden alcanzar hasta $797,000 cuando reúnen características realmente únicas, autenticidad comprobada y una conservación prácticamente perfecta. Antes de pensar que todos los centavos de 1997 valen una fortuna, hay algo que debe saber. La inmensa mayoría solo conserva su valor facial. Sin embargo, existe un reducido número de monedas que escaparán de la producción normal debido a errores de acuñación extremadamente inusuales. Son esos países los que alimentan la búsqueda constante de los coleccionistas más experimentados y convierten un simple centavo en un objeto de enorme interés. El centavo Lincoln Delaware 1997 con marca D fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver durante una época de producción masiva. Millones de monedas salieron de las prensas, lo que hace pensar que ninguna podría ser especial. Pero precisamente en producciones gigantescas es donde, en ocasiones, aparecen los errores más sorprendentes. Cuando una combinación de fallas logra escapar de los controles de calidad, nace una pieza que muchos llaman un verdadero fantasma del mercado numismático. Ahora presta mucha atención. Si tienes un frasco lleno de monedas antiguas, este es el momento de revisarlo. Sí, ahora mismo. Porque un simple vistazo podría revelar detalles que la mayoría nunca observa. Y eso es exactamente lo que diferencia a un descubridor de tesoros de alguien que simplemente guarda monedas viejas. Entre los errores más buscados destacan el doble acuñado visible en las letras o en la fecha, el desplazamiento del troquel, las grietas del troquel que forman líneas elevadas sobre la superficie, los errores de alineación entre inverso y reverso, los caspios mal centrados y las espectaculares acuñaciones fuera del centro. También existen monedas con superficies inusuales producidas por fallas durante el proceso de fabricación, detalles que solo un examen cuidadoso puede revelar. Pero aquí viene la parte realmente fascinante. No basta con que exista un error. Los coleccionistas buscan una combinación casi perfecta entre rareza, intensidad del defecto, atractivo visual y estado de conservación. Una moneda circulada durante años difícilmente alcanzará cifras extraordinarias. En cambio, una pieza prácticamente impecable, certificada por expertos y con un error espectacular puede convertirse en protagonista de una intensa competencia entre compradores. ¿Te imaginas revisar tu bolsillo y descubrir que llevabas semanas caminando con una pequeña fortuna? Suena increíble, pero esa posibilidad es precisamente la razón por la que miles de personas inspeccionan cada centavo antes de gastarlo. La mayoría encontrará monedas comunes. Solo unos pocos descubrirán algo verdaderamente excepcional. El mercado numismático continúa evolucionando y cada año aumenta el interés por monedas modernas con errores auténticos. A medida que más coleccionistas ingresan a este mundo, los ejemplares más difíciles de encontrar reciben cada vez mayor atención. Cuando la oferta es extremadamente limitada y la demanda continúa creciendo, el resultado suele ser una competencia intensa por conseguir los mejores países disponibles. Si crees haber encontrado un centavo Lincoln Delaware 1997 con marca D que presenta un error poco común, evita limpiarlo. Incluso una limpieza ligera puede reducir significativamente el interés de los coleccionistas. Lo más recomendable es conservarlo cuidadosamente y buscar la evaluación de especialistas antes de tomar cualquier decisión. Y aquí aparece una última pregunta. ¿Cuántas monedas habrás gastado durante tu vida sin saber que podían esconder algo extraordinario? Esa incógnita mantiene despiertos a miles de coleccionistas noche tras noche. Porque el próximo gran descubrimiento podría estar esperando en un cajón olvidado, en una alcancía antigua o incluso en el cambio que recibes hoy.
La próxima moneda que analizaremos ha desconcertado durante años incluso a expertos en numismática y algunos la consideran una de los países modernos más misteriosas jamás encontradas. Si no quieres perder esa historia, asegúrate de seguir acompañándonos, porque el siguiente tesoro podría ser todavía más sorprendente que este.